Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, let me introduce myself. My name is Tri Anjarwati. You can call me Miss Anjar. I am your English teacher in 7th grade. Today, we will study about greeting. And hari ini jadi anak-anak kita akan belajar namanya greeting, yaitu tentang sapaan, dan leave taking, yaitu tentang berpamitan. Jadi kalian pay attention ya, perhatikan slide setelah video ini. Okay, student, today we will study about greeting and leave taking. Anak-anak, ada yang tahu nggak greeting itu apa? Yes, greeting adalah sapaan. Sedangkan leave taking adalah berpamitan. Ini ada beberapa ekspresi dari greeting. The expression of greeting. Ada good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat malam, hi, hello, how are you? How do you do? Nice to meet you. Nah, kalau responnya ada good morning, itu ketika kita berkata good morning, jawabannya juga good morning. Ketika kita bertanya good afternoon, kita juga menjawabnya good afternoon. Kalau kita good evening, jawabannya juga good evening. Nah, biasanya ini hi bisa dijawab dengan hi juga, hello. Nah, kalau I am fine, biasanya pertanyaannya adalah how are you? Kita menjawabnya dengan I am fine. Nah, ini ada beberapa catatan ya, Nana. Kalau good morning digunakan jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sedangkan good afternoon digunakan jam 12 siang sampai jam 6 sore. Good evening itu diucapkan jam 18 sampai jam 12 malam. Jam 18 itu jam 6 sore sampai jam 12 malam. Nah, anak-anak, biasanya ada yang bertanya, Bu, good night sama good evening itu apa sih bedanya? Kalau good evening biasanya kita mengucapkan pada jam itu, pada jam malam. Sedangkan kalau good night itu diucapkan ketika kita berpisah. Atau ketika kita mau tidur, biasanya kita mengucapkan good night. Nah, ini ada perbedaan antara PM dan PM. Kalau PM biasanya kita pada waktu jam 12 siang sampai 12 malam itu menggunakan PM. Sedangkan kalau IM itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kenapa sih, Bu, ada bedanya? Kalau di Indonesia kita menggunakan 24 jam. Sedangkan kalau di London atau Inggris kita biasanya menggunakan 12 jam. Nah, ini ada leave taking. Leave taking itu kita berpamitan. Ada goodbye yang artinya selamat tinggal. Ada bye-bye, see you later. See you tomorrow. See you tomorrow itu sampai jumpa besok. Ada lagi see you next time. Sampai jumpa lain waktu. Nah, anak-anak, ini adalah slide dari greeting atau pembelajaran hari ini tentang greeting. Jadi setelah slide ini nanti kalian akan melihat video yang tentang greeting. Jadi nanti tolong dilafalkan agar perkataan kalian lancar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen to the conversations carefully. Good morning, Dad.
Good morning. How are you? Good morning, City. How are you? Good morning, Mom. I'm fine. Thanks. Good morning, Lena. Good morning, Benny. How are you? Good morning, Lena. How are you? Good morning, Mrs. Rita. I'm fine, thank you. Hi. Good morning. How are you? Hi. I'm fine. Thanks, and you? Good afternoon, Mr. Ahmed. Good afternoon, City. Hello. Good morning, City. Hi, good morning. How are you? Good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Hi guys. How are you? Hi. We are fine. Thanks. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Uden. I'm fine. Thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Hi Benny. How are you? I'm fine. Thank you. How about you? I'm fine too. Thank you. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then to have dinner. Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then have your dinner. Good evening, everybody. How are you? Good evening, sir. We are fine. Thanks. How are you, sir? Fine, thanks. Good evening, sir. Hi. Good evening. How are you? I'm fine, sir. Good evening, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We're fine. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening. Good.